Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Welcome to our Sunday service. So, welcome again. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuklam Vardharam Vishnum Sashivharnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyaye Sarva Vighnopashantaye Tadeva Lagnam Sudhinam Tadeva Tharavalam Chandravalam Tadeva Vidyavalam Daivapalam Tadeva Lakshmi Pate Angriyakmam Smarami Vani Pate Angriyakmam Smarami Gauri Pate Angriyakmam Smarami Om Agamartantu Devanam Gamanhartantu Rakshasam Devata Pujanhartaya Ghantanadam Garomyaham Apasarpantu He Bhuta Bhumi Sansitam He Bhuta Chavikna Kartara Tena Shantu Shivajnaya Harihi Om Sadashiva Samharambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhacharya Varihantam Vande Guru Paramparam Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Bhutota Yishabhe Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bhahabhyam Utate Namaha. Yata Yisha Shivatama Shivam Bhabuvate Dhanu. Shiva Sarabhyaya Tavatayano Rudramudaya. Yate Rudra Shiva Thanura Ghora Papakashini. Ayanasthanubhashantamaya girishanthabhichakashihi Yamisham girishantahasthe vibharsyasthavem Shivangiritratan kurumahigin purushan jagatim Shivena vachasattva girishacha madamasi Yatana sarvamidjagata yakshmagam sumanha asatim Adyavochadadi bhakta prathama dhaivya bhishake अहेगिंच सर्वान् चम्पयन् सर्वाश्चयात् धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणभुत भभ्रुः मङ्गलः ये क्षेमागम् रुद्र अपितो धिक्षुश्रुता सहस्रसा वैशागम् हेडयीमहे असव्यावसर्पधि नीलग्रीभो विलोहितः उतैनम् घोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टामडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे अतो ये अस्य सत्त्वानाहम् तेभ्य करन् नमः प्रमुञ्चदन्वनस्तमभयोर्रात्निध्योर्ज्य याश्च ते हस्तैषभः प्रहृता भगवो वप अवतत्यदनुस्त्वगम् सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवन् विज्यन्तनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणभागम् मुत अनेशन्नच्चेसव आबुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मेरिष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तह्यास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैसुदिस्तभारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय विषीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां
पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नम कृत्स्नभीताय दावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुबाय निषङ्गिने स्तेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिनै सुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः त्रिकाविभ्यो दिगागम् सद्भ्यो मुष्टताम् पतये नमो नमो सिमद्भ्यो न कञ्चरभ्य प्रकृन्तानाम् पतये नमो नमः वोष्णेशिने गिरिचराय कुलञ्चानाम् पतये नमो नमः इषमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः तन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयश्चद्भ्यो विशिषद्भ्यश्च वो नमो नमः स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो सदावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमाभ्यादिनेभ्यः विविद्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगनाभ्यः स्त्रिगंहतीभ्यश्च वो नमो नमः गृत्सेभ्यो गृत्सपदिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपदिभ्यश्च वो नमो नमो घनेभ्यो घनपदिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः निष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः सुरभ्यो गन्धर्वभ्यश्च वो नमो नमो मृगयेभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सदधन्वने च नमो गिरिशाय च शतिभिष्टाय च नमो मेरुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेशादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमो ऊर्म्याय चावस्मन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्न्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसख्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः बुर्भद्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशिषेनाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो नृशङ्गिने च शितिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः हीद्रियाय च तप्याय च नमो
आत्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ 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 नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः आधार्याय च नाट्याय च नमः सत्याय च वेल्याय च नमः सिगत्याय च प्रभाज्याय च नमः इरिण्याय च प्रपत्याय च नमः शिलाय च क्षयनाय च नमः कपत्तिने च पुलस्तये च नमः दोष्याय च कृष्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काच्याय च चक्फरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुन्तव्याय च ललुष्याय च नमः दुष्टाय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सौर्म्याय च नमः फर्ण्याय च वर्णशद्याय च नमः अघुरमानाय चाभिघ्नते च नमः किदते च प्रकिदते च नमो वक्किर्विकेभ्यो एवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिह्नत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अंधसस्पथे दरिद्रन्नीललोहितम् येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभिर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह वेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तया नामट जीवसे इमागं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रपरामहे मतिम् यथा न श्रमसद्युपथे चतुष्पथे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् उडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय च पिता ततश्चामतव रुद्र प्रणीतो मानमहान्तमुतमानो अर्भकं मानवुक्षन्तमुतमानवुक्षितम् मानवदी पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवा रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुष्मानो गोषुमानो अश्वेशुरीरिषः वीरान् मानो रुद्रवामितो वदीर्विस्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते घोग्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सं नमस्मेते अस्तु रक्षाक्षणोदी च देव ब्रूयदाक्षण शर्म यच्च द्विवर्षाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नमग्रम् चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः हरिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्त परित्वेषस्य धर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुस्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडय मेरुष्टमशिवतमः शिवो नः सुमना भव रमे वृक्षायुधन्निदाय कृत्तिं वसाना चरं पिनाकबिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोऽन्यमस्मन्निपपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तव हेतयः आधामीशानो भगवः पराचे नामकाकृतिम् सहस्राणि सहस्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः येषाकं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अदि नीलग्रीवा श्रुतिकण्ठा सत्त्वा अधः क्षमाक्षराः
नीलग्रीवास्थितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखाशखभर्दिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु गतो जनानाम् ये पतां पतिरक्षय ऐलवृदा यव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः ये हेतावन्तश्च भूयागंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे येषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्याय पृथिव्याय अन्तरिक्षे ये दिव्ये सामन्नं वातो वर्षमिसवस्थेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नामडयन्तु ते यं दुष्मो यश्च नो त्वेष्टितं मोजं वेददामि त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्योऽप्स्योषधीशयो रुद्रो विश्वापुपनाविवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु तमुष्टुयसु सुदन्वाय विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वामहे मनसाय रुद्रं नमो विद्येवमसृन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्ववेशजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमैधं पाशामृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः चमकम् ॐ अग्ना विष्णु सुजोषसे मा वर्धन्तु भाङ्गिरः झिम्नैर्भाजेभिरागतम् भाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे कृतिश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे भानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च म आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च महात्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठञ्च माधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अम्मश्च मे अम्बश्च मे झेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे भस्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वशश्च मे तुषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपतञ्च मरुद्धञ्च मरुद्धिश्च मे क्लुप्तञ्च मे क्लुप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे निकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायित्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूसा च मे सोदिनञ्च मे ऊर्च मे सुनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सग्दिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च मे औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे शुश्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे मासाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे
प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्माज मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शीशञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च मापश्च मे विरुदश्च मौषधयश्च मे कृष्टवच्यञ्च मे घ्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वासु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे येमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे दाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे अश्विनौ च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौश्च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे अगंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मोपागंसुश्च मे अन्तर्यामश्च मे इन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च मे आश्विनौश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च मे आघ्रायणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च मे इन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च मादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्निवतश्च मे हार्योजनश्च मे यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे दिष्ण्याश्च मे सृशश्च मे समसाश्च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च मे उपरवाश्च मे दिशवने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे भूतभृच्च माधवनीयश्च माग्निग्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सतश्च मे पुरोडासाश्च मे पशताश्च मे पमृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे कर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथ्वी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे सक्वरीरङ्गुलयोदिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋच्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च मे वृतञ्च मे होरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्सा च मे त्रैविश्च मे त्रैवीश्च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्सा च मे तिर्यवाच्च मे तिर्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च मोक्षा च मे वशा च मे ऋषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च मायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाश मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयत्रिंशच्च मे चतुस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजुश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च वैष्णयच्छान्त्यायनच्छान्त्यश्च बावनश्च भुवनस्याधिपतिश्च ॐ यदा देवहुर्मनुर्यज्ञनी बृहस्पतिरुक्था मदानि सगं सषद्विश्वे देवासोक्तवाच पृथिवीमाथर् मामाहिगंसे मतिमनिष्ये मतिजनिष्ये मतिवक्ष्यामि मतिवदिष्यामि मतिमते देवेभ्य वाचमुद्यासकं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो न मदन्तु
Om Shanti Shanti Shanti. Yadaksharapadabhrashtam matra hinamti yadbhave satsarvam samyatham deva Narayana namostute sargabinda matrani padabhadaksharaणि च न्यूनातिरिक्तान् क्षमस्व परमेश्वरम्. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, ஏகம் பக்துரை எந்தாய் போற்றி, பாகம் பெண்ணுருவானாய் போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி, அண்ணாமலைக்கு மன்னா போற்றி, கண்ணார் அமுதக்கடலே போற்றி போற்றி, சிவாய திருச்சிற்றம்பலம். कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परम् कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपः चिन्तनं क्रमात् जगत ईशदी युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृत् देवपूजनम् उत्तमस्तवात् उच्चमन्दतः चित्तजम् जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया श्रोतसासमम् सरलचिन्तनम् विरलतः परम् भेदभावना सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनीमता भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्सले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोग बोधाश्च निश्चितम् वायुरोधना लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवः चित्क्रियायुताः शाकयोधये शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतम् पुनर्भवति नो मृतम् प्राणबन्धना लीनमानसम् एकचिन्तना नासमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किम् स्वस्तितिम् यतः दृश्यवारितम् चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसम् तु किम् मार्गणे कृते नैव मानसम्
मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहम् वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहम् निज विचारणम् अहमिनासभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयम् परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलीनके व्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमः नाहमेकसत् तज्जडं ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्क्ववेतरा सत्तया हि चेत् चित्तया ह्यहम् ईश जीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् देशहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चिज्ञानम् अस्ति किम् ज्ञातुमन्तरम् किम् स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित् सुखम् बन्धमुक्त्यतीतम् परम् सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेदकम् निज विभानकम् महदिदम् तपो रमणवागियम् अहमपेदकम् निज विभानकम् महदिदम् तपो रमणवागियम्. Om Namah Shivaya. What I was playing at the last was Ramana Maharishi's Upadesha Saram. Ramana Maharishi's Upadesha Saram. And actually it was originally written in Tamil as Tiruvandiyar. So Tiruvandiyar means there was a game that used to be played, particularly by ladies and girls, long time ago, not anymore. Now they have all the games in their cell phones. So we lost all those beautiful games that by our time we lost a lot of games. And then now we pretty much lost everything, because thanks to this cell phone game technology and the computer technology, we pretty much lost all those beautiful games. So this Tiruvandiyar, that Undi Para was one of the games, Undi Para, Undi Para. So they play something remotely close to that, because when my nieces and nephews were very small, and when we used to go travel from here to there, visit them, we used to play with them. Kokku, Parapara, Kaka, Parapara. And then all of us, everybody has to say, when they name a bird, Parapara means you have to move your fingers. Kokku means stork or a crane. Parapara means that it flies, right? Kaka, crow, Parapara, crane, Parapara, fly, crane, fly. Kokku. All of a sudden they will say table. Then if you move your hand like that, table doesn't fly. So you lost the game, you're out. So finally one person who remains is the winner. So something close to that, it was Undi Para was a game. So based on that, Ramana Maharishi wrote this Tiruvandiyar. Kanmam payantaral katranadhanayal kanmam kadavula Undi Para. Kanmam kadavula Undi Para. Kanmam jadamadal Undi Param. So it was beautiful verses, about 30 verses. And the reason and the story that he came to write these verses is an amazing story. One of the devotees,
Muruganar, I guess, was describing the story of in Dwarkavanam, how the rishis got into their heads that through the power of the rituals, through the Havan, we could accomplish everything. In other words, we don't need any gods. Like through the power of the rituals alone, by fire ceremonies and all that, we can create anything we want, create a tiger, create an elephant, whatever we want, through the rituals. So we are almost like God. So it got into their head. So when things like that happen, there usually two people get involved. One is Vishnu, of course, and then the other is Shiva. So they had a little meeting. So Vishnu pinged, like in today's terms, pinged Shiva, and Shiva pinged Vishnu. So they got together. And lo and behold, always when this drama happens, Vishnu always, because he's being the most handsome, he always takes the beautiful form of a lady. Like he has done that a few times to save Lord Shiva. And also in this occasion also, he does the same thing. So Vishnu takes the form of this beautiful lady, and Shiva takes the form of this most handsome man. And they walk around these ashrams of these rishis who got into their head, the arrogance. So Muruganar was translating this story. So the rest of the story I'll tell you very briefly. So when they were walking through this ashram, all because the rishis, they were all doing their havan, and the ladies were in their home, and then the word goes around, there's the most handsome couple in town. So all the women, they just cannot take their eyes of Lord Shiva. He was so handsome. I have some kind of a word in Tamil for that, which came after our generation. So the women were just can't take his eyes off, almost started walking behind Lord Shiva. And when they were coming by the place where the rishis were doing homam, and the rishis looked at the form of this beautiful lady that originally was Vishnu, and they can't take their eyes off this lady. So what they did is Swaha, and then the ghee is going somewhere else. Swaha, they are looking at the woman and putting the ghee somewhere else. So now then they also saw that their women folk were after Shiva, so they got mad, and he's bewitching them. So then their anger turned to Shiva, so they tried to hurt him. They created a tiger in their havan and then sent it towards him, but he took the skin of the tiger and wore it as his as dhoti cloth. So and then all those things they created, everything was taken care of by Lord Shiva. Finally, they realized that the power that we are dealing with is not ordinary. So it got into their head that these are these gods like Vishnu and Shiva here. So then they beg their pardon, ask their forgiveness for their arrogance, that it's not by rituals alone, because there is somebody else. There is really somebody else. This is a lesson for all of us. It's not by karma, it's not by ritual, it's not by what you do that you get your results. Unless you have the grace behind that, unless you have the blessing behind that, your actions, however you may do, stand upside down, stand sideways down, will not give you the results you want. So that is the lesson they got. So then they asked for Lord Shiva for some upadesham. So he gave them some instructions. So at that point of time, Muruganar thought that the right person to give the translation in Tamil of the original Shiva Upadesham would be Ramana Maharishi. So he asked him, and Ramana Maharishi did give those Upadesham in about 30 verses. And the very first verse is this. Kanmam payantaral katranadhanayal kanmam kadavula undi param. Kanmam kadavula undi param. Kanmam jadamadal undi param. Karturajnaya prapyate phalam. Karma kim param. Karma tajjadam. Kriti mahodadau. Patana karanam.
Phalamashashvatam gati nirodhakam Katturajñaya prapyate phalam Karma kimparam karma tajjadam Kanmam payantaral katranadhanayal kanmam kadambula undi varam Kanmam jadamadal undi varam Vinayin விளைவு வினைக்குள் வித்தாகி வினைக்கடல் வீழ்த்திடும் முந்தீவரம் வினைக்கடல் வீழ்த்திடும் முந்தீவரம் வீடுதரல் இல்லை உந்தீவரம் கிருத்திமகோததோ பதன காரணம் பலமசாஸ்வதம் கதி நிரோதகம் ஈஸ்வரார்ப்பிதம் நேச்சயா கிருதம் चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं कर्तनुकाक निष्कामेय कर्मं करुत्तै திருத்தியதுந்தீபர கதிவழி காண்பிக்கும் உந்தீபர. In this first 3 verses, your entire, even you don't have to go to the rest of the 30 verses. This first 3 verses of Ramana Maharshi, your entire Hinduism is compacted. Like they say, he put it in a nutshell and gave us in a capsule. Puts us in a nutshell, gave us in a capsule. So what does these 3 verses mean? Katturajñaya prapyate phalam. Kanmam paran palandaral katranadhanaya. Your karmas can give you results that you want only by the command of the Lord. Therefore, how can karma be God? Like the rishis thought, my rituals, we are gods, by rituals we can do that. Therefore, how can karma be God? So then what is karma? Karma is jatam. Jatam, this is jatam, inert. Karma jatam. So unless somebody does something to it, it can't do anything. So karma by themselves cannot give you the results. Katturajñaya prapyate phalam. Katturajña eva prapyate. Only by the command of the Lord you get the results of your karma. If you want to do A plus B plus C, D, and you want the results E, A plus B plus C plus D, want results E, result may be F. A cannot be E. So therefore the A, B, C, D, whenever I think of A, B, C, D, I always think the joke. A, B, C, D. And when I came here to this country in 1985, I used to hear this ABCD. It's when they refer to some Indian children. Oh, he's ABCD or he is ABCD. And I couldn't figure out what that was. So then finally I asked somebody, what is ABCD? Why they call him ABCD or call her ABCD? Oh, that's so simple. So what? It says they are from India, right? They call Deshis. So, but they're born here. And then the parents raise them with certain values. But then when they go to school, it's a different ball game. So these get confused. So therefore, they got this acronym, American born, confused Deshi. American born, confused Deshi, because they don't know what to do. And then after a while, I heard this, A, B, C, D, E, F, G. And I said, well, this is something interesting. E, F, G, what is E, F, G? It says American born, confused Deshi, especially from Gujarat. A lot of people from Gujarat. So whenever I talk about this, I always mention this. Most of you may have heard it before from me. So ABCD may not give you E, it may give you F. So who is behind this? Because that is why the entire Rudram that we chant is a karma phaladata. Lord Shiva, Lord Rudra is the karma phaladata. To hear the Rudram, to chant the Rudram, to read the Rudram, it goes to him, because, and then he grants your wishes, and then your karma, as per your karma,
If you were to receive any bad results or harm, then he mollifies it, he softens it. That's the entire prayer in Rudram. First is we worship his anger. Then we say, please soften the tips of your arrows. What are those arrows? The arrows are what we manufactured and gave it to him. And how did we manufacture? Through incarnation of karma and gave it to him to shoot at us. So and then we say, yes, these are my arrows. What can I do, Lord Rudra? But you are the karma phaladata. And by your command alone, the results of karma will fructify. By your command alone, the results of karma will reach us. By your command alone, the results of our karma could be softened. Therefore, soften the tips of your arrows. And by the time we chant his 300 names and come to the end of the Rudra, we say, Lord Rudra, throw those arrows away. No more softening the tips. We say, throw them away. Believe me, he does it. He has done for many people. So the Rudram is a very powerful chant. So therefore, kartura agnya prapyate phalam, karma kimparam karma tachadam. Kanmam payandaral katranadhanayal, kanmam kadavula undibara, kanmam jatamadal undibara. That's it, undibara. Therefore, so what happens if you keep going, doing karma after karma after karma, you just lost in karmas, lost in activity, lost in action. What happens? Next verse, he beautifully says, Kriti mahodado patana karanam. வினைவின் விளைவு வினைக்குள் வித்தாகி வினை கடல் வீழ்த்திடும் முந்தி வர வீடுதரல் இல்லை உந்தி பர கிருத்திமகோததோ பதன காரணம் பலம சாஸ்வதம் கதி நிரோதகம். So, if you're involved in this world of karma, one after the other, what's going to happen? Every karma generates its own seed. And that seed fructifies, generates more seed, more seed, more seed. He says, Vinay bin vilaivu, vinaikul vittahi, vinay kadal vilthirmi. It will throw you into the ocean of karmas, and that will be a downfall. Kriti mahodadau. Maha udakam. That's ocean, Atlantic Ocean, bigger than Atlantic Ocean. Kriti mahodadau, ocean of karmas will be generated. And what will happen? And that will be the cause of your downfall. Karanam. What karanam? Patana karanam. Cause of your downfall. So what else? Patana karanam. Kritimahodado patana karanam. Even if you get results of some of those karmas, phalam asashvatam. Those results are ephemeral, transient, not what you wanted permanently. They may just come for a while and then gone. Those results are very transient, ephemeral, temporary. Phalam asashvatam. Sashvatam is something eternal. Asashvatam is something that is very fleeting, very transient, ephemeral, evaporating. So, phalam asashvatam. Then what? The most serious thing. Gati nirodhakam. It will stop you from reaching your goal. It will stop you from to where you're going. Where are we going? Dharma, artha, kama, moksha. The goals of Hinduism. That's where we're supposed to go. So if you get involved in these karmas, thinking that you can do all this and get your results, guess what? You'll never reach your destination. And we got cycle in this world of karmas. Therefore, Ramana Maharshi, what should I do? Sit quiet at home? He says, no. Do your activity. Do your activity. That's the entire message of Bhagavad Gita, Hinduism. Do your activity. But then, ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं कर्तन काक निष्कामेय कर्मं करुतैतिरित्यदुन्दीवरम्. ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं. Whatever you do, don't think, oh, I'm doing this, oh, I'm the one who's doing this, oh, I'm the one. Then it'll be the down. On the other hand, if you do it, Lord, I'm doing this as my duty and everything I offer to you, surrender unto you. You do whatever you want with it. This is my karma. That's what I'm supposed to do. You have given me this duty and I'm doing it. But it's not me. It's you who give the results. Therefore, whether you give a good results or bad results, I'm not going to be upset or worried. And the reason is, there's a very practical reason. Why? If you do something and you work hard towards it, and for some reason you don't get the results that you wanted, then you're upset, you're depressed, you're moody, then you're angry, you're frustrated, take it out on people around the house.
All those things happen. So therefore, what happens, you're confused, and then your next step, you won't be able to think clearly. But on the other hand, Lord, this is the result came, that's what you wanted, so let me go to the plan B. So practically also, this is a very valid Upadesham, very valid instruction. Therefore, Ishvara Arpitam, offer to God, keep doing your duty, keep doing your work. But the results, offer unto God. So, Ishvara Arpitam, na ichchaya kritam, not of my own volition, of my own ego. Na ichchaya kritam. Then what that will do, kartai tirtyad. Kartana kakanis kamya karmam, kartai tirtyad undi vara, gadi valiganbikam undi vara. Ishvara Arpitam, na ichchaya kritam, chitta shodakam, that'll clean your mind, clean your consciousness. Chitta shodakam. When that happens, what happens? Mukti sadhakam. Your final goal, mukti, is absolutely possible. Kritimahodado, patanakaranam, phalamasashvatam, gati nirodhakam. Gati, this word gati is a very important word. That means final goal. Gati. This is a beautiful verse. Upadesha Saram is a wonderful little scriptures by Ramana Maharshi, 30 verses. Then after that, he gives a lot of details who this Ishvara is. So when he gives this, when he says first verse, like Patanjali Yoga Sutras, every word will be defined. They're like a true science book. Same way, Ramana Maharshi also defines who this Ishvara is. And then what kind of a seva you can do to him. All that follows later on. And when he describes Ishvara, it's Lord Shiva, he says, that is the Ishvara, who has manifested Ashtamurti Bhrit Deva Pujanam. Jagatayishadi Yukta Sevanam. Ashtamurti Bhrit Deva Pujanam. Lord Shiva, who is called Ashtamurti, was manifested in these 8 forms, like the Panchabhutas, then the sun and the moon. Panchabhutas, the sky. What are you going to do with it? Space? Okay, nothing you can do with it. Air, it's flowing all over. Water, what are you going to do with it? River. Therefore, this is all Lord Shiva. But then he is more closer to us. You can look at the moon and worship. You can look at the sun and worship. But then, even closer, the 5 Panchabhutas, 5 elements, plus the sun and the moon, and he's in all the Jiva Rashis, in all the beings, like in your cat. So in your children, in your husband, in your wife, in your colleagues. So that's what Lord Ishvara is. And Ramana Maharshi says, you serve them. You serve Lord Ishvara through this, serve nature, preserve nature. This were all talked about. They're talking about environmentalism now. These were all talked about in India thousands of years ago. Madhuvata ritayate. Let the season be sweet. Madhuksharanti sindavaha. Let the rivers flow sweet. Chant this mantra every time in puja. Madhuksharanti sindavaha. Let the rivers flow sweetly. Madhyena shantoshadihi. Let the vegetation be sweet, without pollution, without all these pesticides. Madhucharanti sindavaha madhyena shantoshadihi. Madhunaktam ushoshasi. Let the dawn and dusk be sweet. Sushachame, Sudinanchame. So they talked about environment long ago. Right? No genetically modified seeds, none of this nonsense. So same thing here, So this 5 elements, that's what the God is. Water, fire, the environment. So once you preserve this, you avoid natural calamities, like what's happening in California. Millions of acres getting burnt. So sad, so sad. Anyway, so that is a little introduction to your Upadesha Saram. So with that, we will move to our next step. We'll do our Archana. Om Namo Hiranyavahe Namaha Srenhanye Namaha Vishanchapatahe Namaha Namo Vrikshebhyo Namaha Rikeshebhyo Namaha Pashunam Patahe Namaha Saspinjarahe Namaha Tusimate Namaha Pathinam Patahe Namaha Mabablusahe Namaha Divyadinhe Namaha Annanham Patahe Namaha Harikeshaya Namaha Upabhitinhe Namaha Pushtanham Patahe Namaha Pavasya Hetye Namaha Jagatham Patahe Namaha Rudraya Namaha Atathavinhe Namaha Kshetranham Patahe Namaha
सूताय नमः अहन्त्याय नमः वनानां पतये नमः रोहिताय नमः स्थपतये नमः वृक्षाणां पतये नमः मन्त्रिणे नमः वाणिजाय नमः रक्षाणां पतये नमः उवन्तये नमः वारिवस्कृताय नमः औषधीनां पतये नमः उच्चैर्घोषाय नमः आक्रन्दयते नमः तीनां पतये नमः कृत्स्नभीताय नमः दावते नमः सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नमः निव्यादिने नमः आभ्यादिनीनां पतये नमः ककुवाय नमः शङ्गिने नमः स्तेनानां पतये नमः शङ्गिने नमः विशुदिमते नमः स्कराणां पतये नमः वञ्चते नमः परिवञ्चते नमः स्थायूनां पतये नमः शेरवे नमः परिचराय नमः अरण्यानां पतये नमः नमस्काविभ्यो नमः जिगागंसद्भ्यो नमः मुष्णतां पतये नमः सिंहद्भ्यो नमः तञ्चरद्भ्यो नमः प्रकृन्तानां पतये नमः उष्णीशिने नमः गिरिचराय नमः कुलुञ्चानां पतये नमः विसुमद्भ्यो नमः तन्भाविभ्यश्च नमः ओ नमः तन्भानेभ्यो नमः प्रतिददानेभ्यश्च नमः ओ नमः आयश्चभ्यो नमः विषुजद्भ्यश्च नमः ओ नमः आसीनेभ्यो नमः शयानेभ्यश्च नमः ओ नमः सुपद्भ्यो नमः आग्रद्भ्यश्च नमः ओ नमः पृष्ठद्भ्यो नमः यावद्भ्यश्च नमः ओ नमः सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः ओ नमः अश्वेभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमः व्याधिनीभ्यो नमः विद्यन्तीभ्यश्च नमः गणाभ्यो नमः सृगंहतीभ्यश्च नमः कृत्सेभ्यो नमः कृत्सपतिभ्यश्च नमः राधेभ्यो नमः राधपतिभ्यश्च नमः गणेभ्यो नमः गणपतिभ्यश्च नमः विरूपेभ्यो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमः महद्भ्यो नमः शुल्लकेभ्यश्च नमः रतिभ्यो नमः आरतेभ्यश्च नमः रथेभ्यो नमः रथपतिभ्यश्च नमः सेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यश्च नमः ओ नमः शत्रुभ्यो नमः सङ्गृहीतृभ्यश्च नमः ओ नमः तक्षद्भ्यो नमः रथकारेभ्यश्च नमः ओ नमः कुलालेभ्यो नमः कर्मारेभ्यश्च नमः ओ नमः जुष्टेभ्यो नमः निषादेभ्यश्च नमः ओ नमः शिखृद्भ्यो नमः तन्मकृद्भ्यश्च नमः ओ नमः मृगैभ्यो नमः स्वनिभ्यश्च नमः ओ नमः स्वभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः नमो भवाय च नमः रुद्राय च नमः सर्वाय च नमः पशुपतये च नमः नीलग्रीवाय च नमः शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च नमः युक्तकेशाय च नमः उमस्सहस्राक्षाय च नमः सदधन्वने च नमः गिरिशाय च नमः शिपिविष्टाय च नमः मेरुष्टमाय च नमः विष्मते च नमः ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः बृहते च नमः वर्षीयसे च नमः वृत्ताय च नमः संवृत्वने च नमः अग्र्याय च नमः उत्तमाय च नमः आशवे च नमः अजराय च नमः शीघ्र्याय च नमः शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय च नमः वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च नमः दीप्याय च नमः ज्येष्ठाय च नमः कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च नमः प्रजाय च नमः नमो मध्यमाय च नमः अवकल्पाय च नमः नमो जगन्याय च नमः उज्ञाय च नमः शोभ्याय च नमः वन्याय च नमः कक्षाय च नमः स्रवाय च नमः प्रतिस्रवाय च नमः आशुसेनाय च नमः अशुरताय च नमः सूराय च नमः अवभिन्दते माधुन्धव्याय च नमः अहनन्याय च नमः विष्णवे च नमः प्रमुषाय च नमः भूताय च नमः प्रहिताय च नमः विषङ्गिने च नमः विशुतिमते च नमः तीक्ष्णे च वे च नमः स्वायुधाय च नमः सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च नमः पत्याय च नमः काठ्याय च नमः दीप्याय च नमः सूध्याय च नमः सरस्याय च नमः नाद्याय च नमः वैशन्ताय च नमः कूप्याय च नमः ष्याय च नमः अर्ष्याय च नमः मेघ्याय च नमः विद्युत्याय च नमः ईद्र्याय च नमः अतप्याय च नमः आत्याय च नमः रेश्म्याय च नमः वास्तव्याय च नमः वास्तुवाय च नमः नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः स्थाम्राय च नमः अरुणाय च नमः शङ्गाय च नमः
पशुपते च नमः नमः उग्राय च नमः भीमाय च नमः अग्रेवताय च नमः दूरेवताय च नमः नमो हन्त्रे च नमः अनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः नमस्ताराय नमः नमः शम्भवे च नमः मह्योभवे च नमः नमः शङ्कराय च नमः मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः स्तीत्याय च नमः कौल्याय च नमः आर्याय च नमः वार्याय च नमः प्रतरणाय च नमः उत्तरणाय च नमः तार्याय च नमः आह्लाद्याय च नमः शुष्प्याय च नमः वेन्याय च नमः सुगत्याय च नमः प्रभाह्याय च नमः हिरण्याय च नमः प्रपद्याय च नमः किगंशलाय च नमः शयनाय च नमः कवर्दिने च नमः तुलस्ते च नमः गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च नमः काठ्याय च नमः यह्वरेष्ठाय च नमः नमो हृदयाय च नमः निवेश्याय च नमः पागं सभ्याय च नमः रजस्याय च नमः शुष्क्याय च नमः हरित्याय च नमः लोप्याय च नमः उलप्याय च नमः ऊर्व्याय च नमः सौम्याय च नमः पार्ण्याय च नमः पर्णसद्याय च नमः गौरमानाय च नमः अभिघ्नते च नमः माक्यदते च नमः प्रख्यदते च नमः वो नमः मा वक्यऋगेभ्यो नमः देवानागं हृदयेभ्यो नमः मा विक्षेनगेभ्यो नमः विचिन्हत्केभ्यो नमः मा निर्हतेभ्यो नमः नमामि वत्केभ्यो नमः शिव अष्टोत्तर शतनामावली पूजां च करिष्ये। ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम पिनाकिने नमः ओम शशिशेखराय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम विरूपाक्षाय नमः ओम कपर्दिने नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम शंकराय नमः ओम शूलपाणे नमः ओम गद्भागिने नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम अंबिकानाथाय नमः ओम श्रीकंठाय नमः भक्तवत्सलाय नमः भवान् मां सर्वान् मां त्रिलोकेशाय नमः श्रीकंठाय नमः शिवप्रियाय नमः उग्राय कपालिने नमः कामरे नमः मन्दकासुरसूदनाय नमः गंगाधराय नमः ललाटाक्षाय नमः कालकालाय नमः कृपानिधे नमः भीमाय नमः परशुगस्ताय नमः मृगपाणे नमः जटाधराय नमः कैलासवासाय नमः कवचने नमः कठोराय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः वृषाङ्काय नमः वृषभारूढाय नमः अस्मद्वरदविग्रहाय नमः सामप्रियाय नमः सुरमयाय नमः त्रयमूर्तये नमः ईश्वराय नमः सर्वज्ञाय नमः परमात्मने नमः सोमसूर्याग्निलोक्षाय नमः विषये नमः यज्ञमाय नमः सोमाय नमः चोक्त्राय नमः सदाशिवाय नमः विश्वेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः गणनाथाय नमः प्रजापते नमः हिरण्यरेतस्य नमः दुर्दर्शाय नमः गिरीशाय नमः वनगाय नमः भुजंगभूषणाय नमः वर्गाय नमः गिरिधन्वने नमः गिरिप्रियाय नमः कृत्तिवासाय नमः पुराराते नमः भगवते नमः प्रमदाधिपाय नमः मृत्युंजयाय नमः सूक्ष्मधर्मे नमः जागत्व्यापने नमः जगद्गुरवे नमः यमकेशाय नमः महासेन जनकाय नमः चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः भूतपते नमः स्थानवे नमः गिरिबुद्ध्याय नमः दिगम्बराय नमः अष्टमूर्तये नमः अनेकात्मने नमः सात्विकाय नमः शुद्धविग्रहाय नमः शाश्वताय नमः श्रीवनंद अष्टोत्तरम we said is Ashtamurti Namaha that we just talked about. Ashtamurti Namaha Anekatmane Namaha, same thing like Ramana Maharshi's Upadesha Saram, Ashtamurti Namaha Anekatmane Namaha. So that Anekatma is one of the Ashtamurtis, one of the 8 forms, all the Jivarashis. Ashtamurti Namaha Anekatmane Namaha Satvikaya Namaha Shuddha Vigrahaya Namaha शाश्वताय नमः कंडपरस्वे नमः मजाय नमः पाशविमोचकाय नमः मृडाय नमः वसुपते नमः देवाय नमः महादेवाय नमः अव्ययाय नमः हरे नमः मगनेत्रिविदे नमः अव्यक्ताय नमः दशद्वरहराय नमः हराय नमः भूषदन्तविदे नमः व्यघ्राय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपदे नमः अवर्कप्रदाय नमः अनन्ताय नमः तारकाय नमः सांवसदा शिवपरमेश्वर स्वामिने नमः पा போற்றி போற்றி என்னே போற்றி எழுத்தே போற்றி என்கினா போற்றி எழிலா போற்றி ஒருவா போற்றி ஒப்பிலா போற்றி ஒங்காரா போற்றி சடையா போற்றி சங்கரா போற்றி சதுரா போற்றி சதா சிவா போற்றி பொன்னே போற்றி பொருளே போற்றி முன்னே போற்றி மணியே போற்றி மணாலா போற்றி மஞ்சா போற்றி குறியே போற்றி குணமே போற்றி கூத்தா போற்றி சடையா போற்றி சங்கரா போற்றி சதா சிவா போற்றி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி ஓம் வன்னிதமம் தேவஹூதம் ஆஹுர்தமசி
Avirdanagam hrisvam dhupamagrapayami pratyakshadipam darshayami Deepasujat Vedavadman Nirtama Pasukashchamajimawa Jivanancha Dishadhisam Durvam Durvantam Durvatam Yosman Durvaditam Durvayam Mayam Durvamastam Devanamasi Sasnidamam Bapridamam Jushtatamam Mannihutamam Devotamavtamasi Avirdhanagam Rasvam Pratyakshadipam Darshayami Deepasujat Vedavadman Nirtama Pasukashchamajimawa जीवनं च देशोदशमानवागिंच जातवेदगामस्वं जगदभिप्रदज्ञायः श्रियामः परिपातयाम् धूपदीपान्तरमाचमनीं समर्पयामि ॐ मधुभातार्ताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मद्भिः नश्यन्त्यौषधिः मधुनक्तमुषोषसि मधुमत्पार्थिवघम्रजः मधुर्द्योरस्तनः पिता मधुमाना वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 सर्वं मधुत्वम् सवितप्रसवः नैवेद्यानन्तरमाचमनीं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि उत्तराघोषणं समर्पयामि भोगी फलसमायुक्तं नागवल्ली तलेदं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताय लालमूलसंयुक्तं ताम्बूलं परिकल्पयामि ॐ पर्याप्यानन्तराय नगरस्वामोग्रान्तमहर्भवति सर्वस्यार्थैर्वस्वचित्तैर्वमेवतेनाप्नोति सर्वं जयति 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 ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ नमः शिवायस्तु सदाशिवो नमः शिवायस्तु सदाशिवो ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्महेशाय विद्महे वाक्प्रसिद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् ॐ मन्त्रपुष्पं समर्पयामि योभां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम्
आयतनवान् भवति यो मुष्यतपतः आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपतः आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमसः आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमसः आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणाम् आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सनाभं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। भुजगेश्वर स्वामी महावेदोक्त मंत्र पुष्पम समर्पयामि। प्लीज ऑफर योर फ्लावर्स। भुजगेश्वर स्वामी महावेदोक्त मंत्र पुष्पम समर्पयामि। ऋषिगण वंदित स्वामी नमः। ऋग्वेद प्रियः ऋग्वेदम् अवतारय। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होताहरं रत्नदातमं हरिः ओम्। ओम यज्ञरक्षक स्वामिने यजुर्वेद प्रियः यजुर्वेदमवतारय। ईशेत्वोजत्पावाय वस्तोपाय वस्तदेवावस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम्। अम्ब सदाशिवरमेश्वर स्वामिने नमः। सामगान प्रियः सामगानमवतारय। आज्ञायाहि भीतये गृणानो हव्यदातये निहोत सत्सि बर्हिषि हरिः ओम्। ओम आगमरक्षक स्वामिने अथर्वण भेद प्रियः अथर्वण भेदमवतारय। सन्नो देवी अभिस्रय आपो भवन्तु भीतये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम्। न कर्मणा न प्रजया ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन ययेन अमृतत्वमानसुः परेण नाकं निहितं गुहायां यत्प्राजते तत्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ सन्न्यासयोगयतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु पराहंसकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दाह्रं विभावं परमेहेश्वरबोधं
यत्पुण्डरीकं पुरमद्य साकस्तं तत्र पितरं गगनं दिशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेददौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिदीनस्य यः परसमहेश्वरः हरिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्याम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितः ब्रह्मणा सन्तु निर्भया हरिः ॐ सत्यमन्त्रार्थ सत्या सबला सन्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु त्रिविराजितमान कामाक्षी देवी समेत भुजगेश्वर स्वामिने नमः मीनाक्षी देवी समेत मरगदेश्वर स्वामिने नमः अद्य अनुष्ठितमान भानुवासर प्रातःकाल अभिषेकाराधन पूजा मध्ये संकल्प प्रवृत्ति दक्षिणपर्यन्तं संभावित समस्त मंत्रलोपे तंत्रलोपे क्रियालोपे नैवेद्यादिनिलोपे सर्वं शास्त्रानुष्ठितं भूयात् इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु भुजगेश्वर स्वामिने नमः अद्य अनुष्ठितमान भुजगेश्वर गंगोदक शुद्धोदक क्षीर दधि आज्य सक्र मधुर सफलरस भस्म रुद्राक्षोदक मधु अभिषेकाराधन षोडशोपचार रुद्र त्रिशति नामावली पूजा अत्र आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य समस्त संकट निवृत्तिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु अत्र आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यविजयायुः आरोग्याभिवृद्धिसिद्धिरस्तु धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु अत्र आगतमान अनागतमान समस्त यजमानस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य समस्त संकट निवृत्तिरस्तु विशेषतः कोरोना कीटाणुपीडित समस्त उपद्रवादि समस्त दुःख समस्त व्याधि निवारण सिद्धिरस्तु इति भवन्तु महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु अयं धर्मोत्तरोत्तर अभिवृद्धि सिद्धिरस्तु तथास्तु ओम सत्या हेषा आशिषः सन्तु तथास्तु பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு தின்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வித்திருக்காப்பும் அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாய் நின் மலர் மார்பினில் வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் சோதி வளத்துறையும் சுடராளியும் பல்லாண்டு படைவோல் புக்கு முழங்கம் அப்பாஞ்ச சன்னியமும் பல்லாண்டே அன்றி உலகமலந்தாய் அடி போற்றி சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் சிரல் போற்றி ஒன்றச் சகடம் உதைத்தாய் பொருள் போற்றி கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கடல் போற்றி குன்று குடையாய் அடித்தாய் குணம் போற்றி சென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் முன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் என்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மம்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் ஜன்னலோடு கயல்கள பூங்குகளை போதில் பொறுகொண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே உக்கிருந்து சீர்த்த மலை வெற்றி வாங்க புறம் நிறைக்கும் வள்ளல் வரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரம்பாவாய் தேவஹார பிரிய தேவஹாரமவதாரயா அண்ணல்லே என ஆண்டு கொண்டருளிய ஆமோதே விண்ணிலே மறைந்து அருள் புரி வேத நாயகனே கண்ணினால் திருக்கயிலையில் இருந்த நின் கோலம் நன்னினான் தொழ மகிழ்ந்தருள் புரியன பணிந்தவார் வேத நெறிகளை தோங்க
மிகு சைவத்துறை விளங்க வேத நெறிதழை தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டும் திருத்தொண்டு பரவுமாம். This song says Veda Neri Talaitonga. Just for the purpose of the Vedas to flourish. Shaivatturai Vilanga, and for Shaivam to re-emerge and flourish. Veda Neri Talaitonga, because Shaivatturai Vilanga. Bhuda Parambarai Boli, the Kailasa Bhuda Parambarai, the tradition of Shiva to flourish. Bhuda Parambarai Boli, to glow, that tradition to flourish and spread. Bhuda Parambarai Boli. So for all this to happen, what happened? A little child cried. Little child cried, and because this little child cried, this little child right here, 3-year-old, he cried, and all this happened. Because he cried, all this happened. The tradition of Vedas flourished, Saivam was saved and revived, and then the tradition of Lord Shiva and Saivam flourished. Veda Neri Talaitonga, மிக சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்து அழுத சீதவள வயற்புகலி, that is சீர்காழி, சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டு திருத்தொண்டு பரவுமா. The reason is because the little child cried, Divine Mother herself came and fed him, and because she fed him, and he was the greatest jnani, and he knew pretty much all the knowledge that is to be known, and he was like the child of Parvati and Shiva. Anytime he had a little request or a little problem, it was immediately solved. So the hostile religions were so prevalent in those days. It was because of this child and his contemporary upper that hostile religions were completely eradicated and Shaivism flourished. So Sekalar, when he sings, he says, for all this to happen, this child just cried. There are millions of children that cried. Millions of children cried. But because of this one child that cried, Shaivism survived. Millions of children cried. Divine mothers don't come and feed them milk. Even their own mothers don't come and feed them milk. Forget about Divine Mother. That's the story. That's what really happens these days, you know. I'm telling you the truth. Forget about Divine Mother. So, because this child cried, all this happened. வேத நெறி தழைத்தோங்க மிகு சைவத்துறை விளங்க பூத பரம்பரை பொலிய புனிதவாய் மலர்ந்தழுத சீதவள வயற்புகலி திருஞான சம்பந்தர் திருஞான சம்பந்தர் பாதமலர் தலை கொண்டும் திருத்தொண்டு பரவுமாம். வாழ்க அந்தனர் வானவரானினம், வாழ்க அந்தனர் வானவரானினம், வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் வாங்குக, ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே, சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்கவே. At that time, this is 600 something. He prays for the entire world. Let the suffering of the entire world be removed. Sulga vayagamum tuyar tirgave means let the suffering and these problems of this entire world be removed. So we are praying for the same prayer today for because of this corona. So he did all those prayers in those days. And this particular song that I sang, so when he went to Madurai to win over these hostile religions, they set fire to the place where he was staying. They tried to burn him alive. And these were the religions whose foundation is ahimsa, complete non-violence. These were the religions where their monks, they just walk around with their mouth covered in, like we have a mask like these days. Now we have the mask. Same thing they used to have in those days. So they used to walk around. So they don't harm any
they don't breathe in any germs or anything. So the 12-year-old boy commanded the fire that was set to his place to go. Payyave Sendru Pandyarkagave. Pandya is the king. But then the king was overcome with such a terrible disease that burns his whole body, like his whole body burns like with heat. So then, make a long story short, then the other religions that he was patronizing tried to resolve the problem. They couldn't do it. So then they asked someone that I said, I'll do it under one condition. Let them try one side of your body, your left side, and now to the right side, sure what they want to take. So they took one side, he took the other side, and they tried to heal him with all their mantras, with the peacock feather and everything. The heat only intensified. So then Samandar side, he just took the holy ash. All that Samandar did was, this is what he did. He took this. This is what he did. He took this. He took this holy ash and he said, and then he sang about 10 songs. Mandiramav. He sang about 10 songs. So this is what he did. Holy ash. This is what he did. Mandiramavadu neeru, Panavar meladu neeru, Mandiramavadu neeru, Panavar meladu neeru, Sundaram avadu neeru, துதிக்கப்படுவது நீரு தந்திரமாவது நீரு சமயத்தில் உள்ளது நீரு செந்து பர்வாய் உமை பங்கன் திரு ஆலவாயான் திருநீரே. So like that he sang 10 songs and just applied the vibhuti. He says the mantras, the tantras, the medicine, everything is this holy ash. So let this holy ash heal the king. So where he applied the holy ash to one side, the king was completely healed, and all that healing from one side, the heat intensity went to the other side, and he was burning. It's burning on the side so much, so where the other religions were standing next to him, they can't even stand close to the king because the peacock feather they had in their hand to heal him, they got burned. So they had to move away from him, and the king is suffering like anything. So he finally prayed to someone that please heal me, So they still let them accept their defeat. So they accepted the defeat. So then he healed him completely. But then after he was healed, the other religions, they demanded, no, we have to have more competition. So there were 3 or 4 competitions. And one of the competition was, he is supposed to put all your philosophy in fire. If it gets burnt, you lose. So they want someone that to do first because they think he will lose it, he will be burnt. Because they think all the palm leaves, that's where the poems were written, the hymns were written. Not poems, they're hymns, devotional hymns. So they're written in palm leaves. So they asked someone that to put them in fire. No problem, I'll do it. So when he put them in the fire, he just picked up one padiham, opened it up randomly. So he picked it up and put it in fire. That came is more greener than it was. Then the other competition was, they said, okay, we have to have 3 competitions. So it's one more, let him put all his songs, let him write a hymn and put it in this flooding river. So if it gets blown away, if it gets carried away by the flood current, then he loses. So they always want to do him first because they think he will lose it. So they put it on fire. His palm leaf came back more greener. When they put their things on fire, then it was burned to ashes, and they were just scratching the fire and the ashes to find out what it was. Only thing they found was ashes. So same thing happened. So they all went to the river. It's okay, you put your palm leaf on the river. So Samandar wrote this particular song that I just sang. Valga Andanar. This is the song he wrote on the palm leaf. Valga Andanar. Let the Brahmin tradition, let the Brahmins who Andanar, there are 2 differences. There's Andanars and Brahmins. Andanar means what those Brahmins who do the Agama as well as Vedic rituals. So Agamas came from Shiva. So those who study the Agamas, they are the Andanars.
Andanar. So he glorifies them. Valga Andanar. So both Vedas and Agamas together. Valga Andanar. Let them flourish. Because if they flourish, the Vedas will flourish. And if the Vedas flourish, the rituals and the worship in the temples will flourish. The Agamas will flourish. Therefore, the first things first. Worship the gods first. So Valga Andanar. Valga, and then Vanavar, let all the devas be glorified. Valga, and Vanavar. And the third thing someone that says be glorified and be saved is the cows. Cows. Valga Andanar, Vanavar, Aninam, Aninam. Let the cows be protected. You know, what a glorious tradition. What a glorious tradition. What is happening in this world? That's why all these problems. Valgandanar, Vanavar, Aninam. Then it says, Vilga Tanpunal. Vilga means let rain fall. Vilga Tanpunal. Then when everything is good, when the Vedas flourish, when the rituals are done, when the gods are taken care of, when the cows are taken care of, then the king will be okay. Because when there's all these problems happen, then the king cannot be okay, right? Because everything will be blamed on the king. Vilga Tanpunal, Vendanum Vonguha. Then what about the negative bad things? It says, Alga Tiyadallam. Let them go down deep and disappear. Alga Tiyadallam. Arannamame Sulha. Let the name of Shiva surround this entire world and let the suffering of the entire world be removed. That's what I just sang. Valga Andanar Vanavaraninam. வீழ்க தன் புனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க வையகமும் துயர் தீர்கவே வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் துறக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறையரங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவனின் நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் மேன்மைகள் சைவனின் நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை ஆறிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கூரிசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல் கூரிசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவ்வேல் ஏரிய மங்கை வாழ்க யானை தன்னங்கு வாழ்க ஏரிய மங்கை வாழ்க யானை தன் அணங்கு வாழ்க ஆறிலா மள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் ஆறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே நாடுடைய சிவனே போற்றி நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துரை எந்தாய் போற்றி பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய. So with that I will complete and we'll do wherever you are, please stand up. We'll do the Yani Kani Cha Papani and turn around clockwise from left to your right. Yani Kani Cha Papani Janma Antrakartani Cha Tani Tani Vinashanti Pradakshina Pade Pade Anyatha Jaranam Nasudame Jaranam Mama Tasmat Karunya Bhavena Raksha Raksha Bhujageshwara Raksha Raksha Maheshwara Sastanga Namaskaran Vinchanga Namaskaran Samarpayami. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayanaya. Thank you all for your love and support. May you have good health, strength, vitality, happiness, peace of mind, wealth, time to study, sing, read, dance, and enjoy the love of your family and friends. For those of you celebrating birthdays today, we wish you a very happy birthday, long life,
joy. And for those of you experiencing sorrow, we hold you in the sacred space of our hearts with compassion and love. Those of you who wish to contact Swamiji, please call him on his cell phone, 954-540-9908. He does have a full-time job, so he may not answer his phone. Please leave a message and he'll get back to you as soon as he's able to. It's a WhatsApp text, so calls are free. Please make it a WhatsApp text. And that's a free call and a free message. And if you contact him, then you can be put on the list to be notified about the services, pujas, abhishekams that we hold here at the ashram. We want to thank Swamiji for his service to the temple and to all of us and bringing us these programs week after week, day after day. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलादरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते करातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरं तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तम् विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरश्रभूति मप्युपैति सोचिरात् अप्युपैति सोचिरात् अप्युपैति सोचिरात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परातं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे 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 श्री महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो शम्भो आत्मा
आत्मानन्दगिरिजामते सहचराः प्राणशरीरगृह्यम् पूजाते विषमोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः यद्यत् कर्मं करोमि तत्तद्धकिला शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं शम्भो महादेव शिव शम्भो महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो श्री महादेव शिव शम्भो मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो शिव शम्भो सहस्रकोटि जनपालना सहस्रकोटि जनपालना सहस्रकोटि जनपालना साधु संरक्षणा पावन सहस्रकोटि जनपालना साधु संरक्षणा पावन महादेव शिव शम्भो मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेदमूर्ते सर्वेश्वर करुणाकरमूर्ते सामगान प्रिय वेदमूर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते परमेश्वर गंगाधर कीर्ते पतित पावन पशुपते पतित पावन पशुपते पतित पावना पशुपते महादेव शिव शम्भो मारकोटि सुन्दर प्रभो श्री महादेव शिव शम्भो शिव शम्भो
शिव शम्भो। संसार सर्पदष्टानां जन्तूनाम् अविवेकिनां चन्द्रशेखर पादाब्जस्मरणं परमौषधम्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिन्धुतरङ्गसीकर सिक्तशुभ्रजटाधरम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलम् वृषवाहनम् नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवम् भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपंशमनान्तकम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। पञ्चपादप पुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितम् हाललोचन जातपावक दग्धमन्मथ विग्रहम् भस्मधिक्तकलेभरम् भव नाशनम् भवमव्ययम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। यक्षराजसखम् भगाक्षहरम् भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेभरम् श्वेलनीलकलम् परश्वत धारिणम् मृगधारिणम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजम् भवरोगिणाम् अखिलापदाम् अपहारिणम् धक्षयज्ञविनाशनम् त्रिगुणात्मकम् त्रिविलोचनम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् सकलाघसङ्गनिबर्हणम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनम् पुनरेव पालन तत्परम् संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् क्रीडयन्तमहर्निशम् गणनाथ यूथसमन्वितम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भक्तवत्सलमर्चितम् निदीक्षयम् हरिदम्बरम् सर्वभूतपतिम् परात्परमप्रमेयम् अनुत्तमम् सोमवारिदभूहुताशन सोमपानिलकाकृतिम् चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मृत्युभीतमृकण्डसूनकृतस्तवम् शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च ह्यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयम् भवेत्
पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम् अयत्नतः। इति श्री चन्द्रशेखराष्टकस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोलो। हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बोलो। शिव शंकर शशांक शेखर हर बम शिव शंकर शशांक शेखर हर बम विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय
कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय बालेक्षणाय फणिकुण्डलमण्डिताय मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डनाय आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय पुण्येषु पुण्यभरताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। मुक्तीश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। रुद्रस्तुति। नमो देवाय महते देवदेवाय शूलिने त्र्यम्बकाय त्रिनेत्राय योगिनां पतये नमः। नमोऽस्तु देवदेवाय महादेवाय वेधसे शम्भवे स्थाणवे नित्यं शिवाय परमात्मने। नमः सोमाय रुद्राय महाग्रासाय हेतवे प्रपद्येऽहं विरूपाक्षं शरण्यं ब्रह्मचारिणं महादेवं महायोगमीशानं त्वम्बिकापतिं योगिनं योगदातारं योगमाया समाहृतं योगिनां गुरुमाचार्यं योगगम्यं सनातनं संसारतारणं रुद्रं ब्रह्माणं ब्रह्मणोऽधिपं शाश्वतं सर्वगं शान्तं ब्रह्माणं ब्राह्मणप्रियं कपर्दिनं कलामूर्ति ममूर्तिममरेश्वरम् एकमूर्तिं महामूर्तिं वेदवेद्यं सताङ्गतिं नीलकण्ठं विश्वमूर्तिं व्यापिनं विश्वरेतसं कालाग्निं कालदहनं कामिनं कामनाशनं
नमामि गिरिशं देवं चन्द्रावयवभूषणं त्रिलोचनं लेलिहाना आदित्यं परमेष्टिनम् उग्रपशुपतिं भीमं भास्करं तमसः परम् इति श्रीरुद्रस्तुते सम्पूर्णम्। शङ्कर शङ्कर साम्ब सदा शिव शङ्कर शङ्कर